I'll never forget when Secretary Rumsfeld was in many times to a private session, closed session. I asked him, what about Ayatollah Ali Sistani? Okay? You know and I know that without Ayatollah Ali Sistani, we would be in bad shape there. He's been very supportive of what we've tried to do, even though we've never spoken to him. التواصل المحتل ومن خلال برامر مع المرجعية يعني تواصل أولا غير رسمي. هذا لازم يعرفه ابناء شعبنا. طيب. وللتاريخ يعني مو تواصل رسمي. هذا رقم واحد. رقم اثنين المرجعية لا تجيبه على رسائله المكتوبة. كان يبعث رسائل مكتوبة؟ خل أوضحها لهذه القضية. هذه قضية مهمة جدا لأن التاريخ هذه وما كان مجلس الحكم يعرف بالرسائل التي يبعثها برامر إلى المرجعية بالشكل الآتي. يعني أقولها للتاريخ خاطر يعرفوها أبناء شعبنا والناس اللي حتى آخر يعني هو يكتب الرسالة مثلا من بوش، ما يكتبها هو، لا من بوش، يعني أذهب أنا إلى المرجعية وأجلس بين يدي سماحة السيد وأقرأ ترجمة الرسالة، أقول أنه هذه الرسالة من فلان إلى فلان إلى هذه محتواها، هاي مسألتها، هاي قضيتها. السيد ما يستلم رسالة، طيب، ولا يستلم نص ولا يستمع. وبعد ذلك استشارة الرسالة، استشارة، لا أخذ رأيه، أكمل. يستمع ولا يجيبه، لا يجيب الرئيس الأمريكي ولا برامر، إنما يتحدث لي وبما يفهم من حديث السيد. ماذا عن المرجعية الشيعية وسيد السستاني؟ سبق في بداية ذهابك إلى العراق أن لم تكن ترغب كما قيل في إجراء الانتخابات، ولكن من فرضها كان المرجع السيستاني. هل ترى الآن أنه بطريقة ما هو الأقوى؟ خلال وقتي في العراق كانت لي الكثير من الاتصالات الودية مع آية الله السستاني، وأعتقد أن رؤيته للعراق كانت مشابهة لرؤية الحكومة الأمريكية، بمعنى حكومة تمثيلية تمثل كل العراق، وأعتقد أنه لعب دورا مفيدا. كنت مؤيدا للقرار بنسبة 100% على أساس المشاورات التي أجراها سلوكوم مع المسؤولين في الحكومة، وكان ذلك لمدة 6 أسابيع مع حلفائنا البريطانيين. لذا عرفت من النقاشات ومن خلال مناقشاتي مع المسؤولين الأكراد بأننا سنؤجل حل الجيش العراقي. ولا تنسى ذلك أن الأمر الآخر الذي دار في ذهننا أن المرجع الشيعي السيستاني طلب من الشيعة التعاون مع الاحتلال. إذا أخذت الشيعة الذين يشكلون 80% من السكان والأكراد الذين يشكلون ربما 15%، لا أحد يعلم النسبة الحقيقية، أغلبية الشعب العراقي أو من 20 إلى 60%، أغلبية الشعب العراقي كان يتعاون مع الاحتلال في ذلك الوقت. ذكرت آية الله العظمى السستاني وأنه ساعد في بعض الأمور، وكان هناك موضوع يتعلق بصياغة الدستور الجديد للعراق، وكان هناك مفاوضات صعبة تجري بين الأطراف المختلفة.
تتحدث على أن بكتابك على أنه كانت مرحلة شديدة التحدي. لم تلتقي السيستاني، لماذا لم تلتقيه شخصيا؟ وما هو تقييمك للدور الذي لعبه خاصة في المراحل الحرجة خلال تواجدك في العراق؟ Grand Ayatollah Sistani made a decision that he would not meet with any members of the CPA or occupation. I would have been honored to have an opportunity to meet the Grand Ayatollah, but he did not want to. Now, on the other hand, I had a very intense dialogue with him through intermediaries, various intermediaries. I calculated once that I probably had an exchange of 48 or 49 different messages back and forth, including written letters with the Grand Ayatollah Sistani during the year I was there. So that means we were communicating 3 or 4 times a month. It was a very intense dialogue. My view was that the Grand Ayatollah's vision for Iraq was very similar to the vision that the coalition had for Iraq, which was a democratic or at least representative government of some form, and that within the bounds of what he thought was the appropriate role for a Grand Ayatollah, he was generally helpful in realizing that dream. So I had great respect, and I have great respect for Grand Ayatollah Sistani, and I felt that we had a very open and free dialogue with each other that was very helpful to me. First of all, I have the greatest respect for Ayatollah Sistani. There is a great deal that we agree with about him. First of all, that Iraq should move now to a democratic form of government. Secondly, that the process by which that happens should be transparent and representative, involving all Iraqis. And we have arranged a process which involves the selection this year of a transitional assembly, and which calls for 3 separate elections next year: an election of a constituent assembly, a referendum on the constitution that assembly will write, and elections for a democratic government at the end of the year next year. So there's a great deal that we agree with him. And as for being in fundamental disagreement with him, I just don't think that's true. I think we will go forward now and implement the November 15th agreement in a way that serves the interest of all Iraqi people. Ambassador. I believe we must tackle Iraq's political chaos, because it is that stability that will be the cornerstone of a prosperous nation. Finding common cause must come first and foremost within Iraq. It must come from Iraq's secular and religious leaders, leaders like Ayatollah Sistani. We need Iraqis like him at the table, and the United States needs to encourage more acts of leadership by him and others. The ambassador reports many religious leaders are committed to a unified Iraq, a peaceful Iraq. The response by the Grand Ayatollah Sistani and many other leaders has been constructive and very important, and we appreciate their leadership. As for the Shia, their principal leader, Grand Ayatollah Sistani, has consistently supported our continued presence. Peaceful majority rule favors the Shias since they are in the majority, while civil war may or may not have the same result. The Shia also want settlement with the Sunnis as the only way the country can unite against the foreign jihadists
who aim their terror mainly at the Shia. The Kurds also favor our continued presence. عندما واجهنا الاحتلال في بعد 5 أسابيع من التحرير في 9/4/2003، بعد الأمم المتحدة حولت التحرير، ما يسموه التحرير بين هلالين، إلى احتلال. احنا واجهنا مشكلة حقيقية، هذا محتل دولة أجنبية على أرض مسلمين. شلون؟ رحنا للمراجع، ومراجعنا قالوا لنا أنه المراجع اللي احنا نقلدهم قالوا لنا أنه يطلعون المحتل وسموه ضيف، يطلعون بالمقاومة السلمية. المراجع سموه ضيف؟ اي سموه ضيف، نعم. منو أهم هاي المراجع؟ لا ما يحتاج هسه نشخص. احنا عندنا مراجع، من نقول المراجع، من نقول النجف، من نقول كلها واضح، الضمير يندى لأهله، واضح، ما يحتاج. طبعا خلق عندنا مشكلة، نحن الإسلاميين خلقت عندنا مشكلة في مجلس الحكم، وخاصة بعد منتصف ماي اللي هو شهر الخامس 2003، اللي هو من التحرير إلى الاحتلال. احنا شلون هذا أجنبي على أرض إسلامية محتل، شلون يصير هذا لازم تقاومه. ذهبت إلى المرجع اللي أنا أقلده، اللي احنا نقلده، وقال أخبرنا أنه نحن نقاوم المحتل، أو نسميه الضيوف في ذلك. الضيف يعني باقي مدة ويطلع، نطلع المحتلين، يعني نخرجهم من بلدنا بالمقاومة السياسية. هذا كلام أكيد على لسان السيد علي السستاني، هذا قاله لك مباشرة. مرجعية النجف لأكثر من مرة أنه نحن نقاوم مقاومة سياسية لإخراج المحتل من بلدنا. We saw this strategic dialogue between the United States and the government of Iraq yesterday as an incredibly important first step forward in our relationship with the new prime minister and with his government. There are still many issues that remain, but this was an important step. We have to remember, of course, that we have accomplished something together. The government of Iraq, the Kurds, the United States, all of our coalition partners. That is the territorial defeat, the defeat of the territorial caliphate of ISIS. And we know that ISIS remains a threat. And we, of course, remain committed to have that final defeat of ISIS. But in the meantime, the purpose of these strategic dialogues is to really move our relationship forward. Well, remember that we are still operating under the agreements from 2008, 2009, in which we said that we did not seek a permanent presence in Iraq. And I think that that's important to the Iraqi people and important to the American people. We will remain as guests of the people of Iraq, of the government of Iraq, and we will remain committed to Iraq until we see that final defeat of ISIS. And that's important for Iraq's security and for America's security. في هذا الموضوع. الشيء الثاني ما تتحدث عنه قرار مجلس النواب الذي صدر، حقيقة هو قرار بالجانب القانوني يجب البحث. اثنين، في اللحظة التي صدر فيها كان الحضور لا يمثل كل أطياف العراق حتى يأخذ بعد الوطني. الشيء الثالث، المرجعيات الروحية والدينية بما في مرجع بالنجف أيضا كان لهم رأي. حاجة العراق إلى المساعدة الدولية ليست مجال خصام سياسي ومزايدات بقدر ما هي حاجة نحن نقدرها لوضع البلد. It seems to me that in the areas of economic reconstruction, political activity, the formation of a government and political institutions, we are making progress. I think it's a significant thing that there has been no ethnic or religious civil war as such there. I mean, that was always the worst case scenario in my mind. Yeah, they're all... I think maybe we have Ayatollah Sistani and some other people to thank for that.
The last thing I'll point out is, first, in the wake of yesterday's operations near Najaf and really our operations to date, a prominent cleric, Grand Ayatollah Sistani, who had been placed under house arrest by the regime for a considerable period of time, issued a fatwa, and it was done this morning, instructing the population to remain calm and to not interfere with coalition actions. We believe this is a very significant turning point and yet another indicator that the Iraqi regime is approaching its end. As President Bush has said, the United States intends to stay in Iraq as long as necessary, but not one day more. That the people of Iraq want a voice in their own government, there can be no doubt. The Ayatollah Ali Sistani, who was under house arrest since 1988, who is now free from Saddam's tyranny, recently issued what is perhaps history's first pro-American fatwa. He advised believers, quote, not to hinder the forces of liberation and help bring this war against the tyrant to a successful end for the Iraqi people. Sistani, referring to recent events, was reported to have quoted the Prophet Muhammad saying, "There is good in what happens," and added himself, "Our people need freedom even more than air. Iraq has suffered and it deserves better government." What happens when there's another Naftia and or in Karbala there is another major undertaking? One of the militias goes off the wall, and our U.S. commander says we're going to take out Saudi, we're going to go in and take out whomever. And I predict to you what will happen with this government if it has any legitimacy. They'll say, do not go in there. Just like Sistani has said, don't go in and take out Saudi, because he can't afford to be seen as siding with an American force. A lot of fighting still around Najaf. Do you have any update on Najaf that you can give us? As far as Najaf is concerned, again, not too much new to say, really. I think you've all seen reports that the Grand Ayatollah Sistani has returned to Iraq. Obviously, he is a personage of great respect and reverence. We are very pleased that he has recovered from his surgery, and we wish him well. هاي قصة. هذه قصة مهمة. بلي وأحكي لك قصة وبعد أقمش منها. يلا. بس ما راح أنا اليوم طامع بالأسماء. بس ما راح أعطيك أسماء. ما أطلب أسماء، أنا ما أطلب أسماء. أنا بالمكتب، أنا ما عادة ما أقعد على ميز، أضوج من الميوزك. فأجوا بعض رجال الدين، الشيعة. نعم. بعض الأشخاص من أنا وياهم أفندية يعني. فبعدين طلعوا بقى واحد اثنين. فقالوا أنت يعني اضرب الحضرة يعني خلصنا يا أخي. رجال دين. بيناتنا. فأني حقيقة يعني هالقد ما صرت عصبي. فضربت الميز بوكس بإيدي. هاي تكسرت. هاي اليمنى تكسرت. وأنا كان عندي سفرة إلى يعني هذه المشكلة دائما بهذه اليد بسبب ذيك الحادثة؟ ضربت الميز بقوة، حسيت والله نار هالقد ما صرت عصبي. قلت ماني أضرب الحضرة. يعني هذا عقلكم بهالطريقة هاي نتعامل احنا معه. هو أنا كنت أريد أسأل عن هذه النقطة دكتور. ايه. يعني فهاي منو شلون هم تسربت بالنتيجة. تسربت. اي بلي. تسربت عند الله يرحمه أبو إبراهيم السيد محمد بحر العلوم وأولاده. عرفوا بالقصة ويعرفوها يعني عرفوها ونقلوا لهم بعض القاعدين، لأن الحقيقة احنا ما كنا بدون ذكر اسماء. هي هذه الشخصيات من النجف كانت؟ لا ما اقدر اذكر اسماء. تسمح لي، لان مو صحيح. نعم. دخلوا هناك كل مهمتهم حماية السيد، ماكو شيء. لان احنا تعرف يعني اكو قيم ومقاييس واخلاق ناشئين عليها ما نقدر نغيرها. ما نقدر انا اتخاصم ويا واحد اجي اضربه. صحيح. قالوا لك اضربوا الامام بعدين نبني. قالوا لك اضربوا الامام حتى لو كان بالصدر بعدين نبني. بلي
هاي اللي كسرت ايدي، هاي اللي ضربت الميز، هاي بيها. قالوا لك فشون ابني؟ قال لي خلي اضرب منو جماعتنا يقول له خوافق على مال ضربت ضربوه بصاروخ واضرب الصحن كله. فأنا كله صرت عصبي الحقيقة. ضربت الميز طبعا ما راح اسميها اسماء. ضربت الميز بايدي، حسيت نار دخلت بايدي الى ايش اسمه. ما رؤيتك للعمامة السياسية؟ العمامة السياسية. أنا أتمنى أن تغيب العمامة السياسية عن المشهد السياسي والخدمي والحزبي. يعني هنالك أنت هاي أمنيتي، بس تتحقق أو لا. قد يرى الآخر أنه لا عكس هذا، بس وجهة نظري إذا احنا نريد نصحح المسار علينا أن نغيب العمامة السياسية عن إدارة العمل السياسي. السبب؟ كثير يعني. باختصار هناك من غير قادر على خلينا نقول تنفيذ سياسات وعلاقات، خلفية سياسية ما عنده. احنا رضعنا السياسة، يعني شباب اللي عاشوا في فترة الستينات والسبعينات رضعنا السياسة مثل ما يقولون منذ الصغر، وتعلمنا السياسة وتحركنا السياسة، وهكذا الشيوعيين وهكذا البعثيين وهكذا القوميين وهكذا الأكراد، يعني سياسيين من عمق. يجي واحد لا يفهم السياسة ولا يعرف السياسة ولا يعرف كيف يدير هذا الملف وذاك الملف، ويأتي من مؤسسة دينية أو مؤسسة خلينا نقول حوزوية ويريد يدير السياسة. أنا ما أعتقد أنه سيتوفق، وجهة نظري. We can and should be hopeful for the future. In Najaf and Kufa, this plan has already brought success. In those cities, a fireband cleric had taken over Shia Islam's holiest sites in defiance of the government and the local population. Immediately, the Iraqi government ordered the Iraqi armed forces into action to use military force to create conditions for political success. Together with the coalition partners, Iraqi forces cleaned out insurgents from everywhere in the city, capturing hundreds and killing many more. At the same time, the government worked with political leaders and with Ayatollah Sistani to find a peaceful solution to the occupation of the shrine. We were successful. The shrines was preserved, order was restored, and Najaf and Kufa were returned to their citizens. Today, the new Maliki government comes in, and this is not a policy that I'm trying to put into Prime Minister Maliki's mouth. It's one that he has already stated, and also, interestingly enough, enjoys the support of Grand Ayatollah Sistani in putting forward. I went over, we worked with Barzani in Erbil to get him to commit, because the Kurds were angling towards independence, to stay with it. We got a Kurd president of the country. Once you had a Sunni speaker and a Kurd president, it was possible to get a new prime minister. And even Sistani, Ayatollah Sistani's comments that were very much critical to moving Maliki were, came out of a coordinated effort. نيجي نطبق المواصفات، نعرض مرشحين، هذا مرشح ما قبل نجيب مرشح بديل. وهكذا ب 2014 عندما المرجعيه هي اللي مثلا ارسلت لنا رساله لقياده حزب الدعوه الاسلاميه، وقال السيد السيستاني وبخطه الشريف طبعا ارى ضروره اختيار رئيس وزراء جديد يحظى بقبول وطني واسع وينفذ او يقوم بمهمه حفظ الامن ومكافحه الارهاب، القضاء على الطائفيه وحفظ وحده البلاد. هاي 3 قضايا ذكرها. وبالمناسبه التزم بها الاخ العبادي التزام كبير، ورشحنا في البدايه الدكتور طارق نجم اخونا العزيز، وبالنتيجه هو الرجل اعتذر.
وبالمناسبة قبلة المرجعية في حينها في الأخ طارق نجم، لكن هو اعتذر اعتذار شديد. بعد ذلك انتقلنا إلى خيار ثاني، اختارنا الأخ الدكتور حيدر العبادي وطرح على المرجعية كما طرح الأخ ووافقت عليه المرجعية، وبدأت العجلة تسير للأمام. صار فتح تخيل وياي ضغط التوقيت وحيلت إلى القيادة، والقيادة اختارت السيد المالكي بالتصويت، صوتنا. نفس السيناريو تكرر مع السيد المالكي، كنا نريد له دورة ثالثة، ما استطعنا. القيادة اجتمعت، وخصوصا بعد أن جاءتنا رسالة مباركة من المرجع الأعلى السيد السستاني تقول هذه الرسالة أنه نطلب، باعتبار احنا وجهنا له رسالة نسأل عن مسؤوليتنا وتكليفنا، قال أن المطلوب منكم اختيار رئيس وزراء جديد، رئيس وزراء جديد يحظى بمقبولية وطنية واسعة. وبالنتيجة عرفنا الرسالة. هذا نص الرسالة من نص مطلب السيد. نعم. الجماعة ينفوها؟ لا ما ينفوها، رسالة مكتوبة ونشرت في الإعلام. نعم بلا شك، ونشرت في الإعلام، ومكتب السيد أيدها يعني في حينها، يعني ما لم يتخلى عنها مكتب السيد السيستاني حفظه الله. وبالنتيجة هذه الرسالة كان حددت لنا البوصلة والموقف الشرعي. But on top of that, his decisions to go through the military, he just put his son, for those of you who saw that, his son is now in charge of the military in Iraq. Well, as you know, he's gone through the officer corps and removed the competent officers and instead put in his friends. Many of those friends had no experience whatsoever. The troops had no confidence in the officer corps as a consequence of his decision to sack the senior officers. So, you know, you have an individual here who must step down, who must go. And you saw al-Sistani, you saw the Shia religious leader explain the necessity of him to stepping down. That is absolutely true. He's got to go. أتذكر أن سيد المرجع الأعلى السيد السستاني حفظه الله عندما أرسل رسالة إلى حزب الدعوة قال أرى ضرورة اختيار رئيس وزراء جديد يحظى بمقبولية وطنية واسعة.